директор, уважаеми дами и господа, гости и участници в нашата конференция. Добре дошли на поредната 14-та поредната конференция Мениджмънт и инженеринг. Welcome to the 14th conference in Management and Engineering, която е организирана от Сопански факултет на Техническия университет, which has been organized by the Faculty of Management of the Technical University of Sophia, и се провежда в рамките на Дните на науката на Техническия университет. and is held within the framework of the Days of Science of the Technical University. Тази годишната наша конференция е по-различна с това, че тя съвпада с 25 годишната на факултета. And what is special about this year's conference is that it coincides with the 25th anniversary since the establishment of the Faculty of Management, as you can see on the slide. Ние проведохме доста събития, мероприятия, в които отбелязахме тази 25 годишнина, но и в рамките на конференцията ще се опитаме да го направим. We have had a lot of activities and events celebrating that anniversary, and we will hope to continue celebrating it here with other events. Накратко искам да ви запозная с някои параметри, които характеризират нашата конференция. In short, I would like to introduce to you some parameters which characterize our conference. Конференцията са представени и участват 126 доклада общо. So there is a total of 126 scientific papers, които 26 са от чужбина. out of which 26 are of foreign participants. 126 са приети за изнасяне в конференцията и да участват в сборника на конференцията, но те бяха доста повече. В резултат на рецензирането им, част от тях отпаднаха. And this number of 126 is the number of the papers which have been accepted and approved to be delivered here in the conference and to be part of the conference proceedings. But the number of the papers which was greater. Участват 185 автори, 49 от тях са от чужбина. The number of the authors is 185. 49 of them are foreign colleagues. Представените научни доклади са малко, т.е. участващите научни доклади са малко по-малко от миналата година. So the number of scientific papers to be presented here is slightly lower than those, the number from last year. Причините са много, аз няма да ги анализирам. Рецензирането. The reasons for that are many. One of them is the reviewing process, the reviewing itself. Разпределението на научните доклади по секции е показано на този слайд. So, this is how the numbers of scientific papers are distributed under the different sections. Както всяка година, най-голям интерес има към общо икономическите проблеми, затова в секция икономика на предприятието представените доклади са най-много и тази година. And as usual, the highest interest is in the section of economics of enterprise, and that's why the number of papers here is 28. Броя на авторите и тази година е малко по-малък, отколкото беше миналата година. And the number of the authors is slightly lower than that of last year. Но публикациите, представени от тях, се надявам, че са по-качествени. По-малко, но по-качествени. And I hope that the content, the level, the quality of the publications is higher than that of last year. От участващите 185 автори, най-голямата част участва в секция икономика на предприятието. So the highest number of authors, participants, is in the section of economics of enterprise. 42. Участващите университети, общо 37 университета участват в тази конференция, т.е. представители на 37 университета.
37 universities participate, representatives of 37 universities participate in this conference. От които 19 български и 18 от чужбина. 19 of them are Bulgarian higher institutions and 18 foreign higher institutions. Тук са изписани университетите, които имат представители на тая конференция. Няма да ги чета, но освен от България, и то от значителна част от, как да кажа, най-качествените университети в България. So this is the list of the higher institutions participating in the conference this year. I'm not going to read through this list, but I can say that we have representatives of the leading institutions in our country and also from institutions from abroad. От чуждестранните университети участват редовно, бих казал вече, и затова искам да им благодаря. Университети от Литва, Латвия, Русия. And I would like to thank our guests from universities from Latvia, Lithuania and Russia who regularly participate in this conference. Macedonia, Trinidad and Tobago. Тази година имаме автори от, впрочем не само тази година, от Австрия. And we have had presenters from Austria over the last few years as well. Великобритания, Финландия. Great Britain, Finland. Имаме автори от Украина. We have presenters from Ukraine. Това са университетите, от които има представители. Освен от университети, имаме и представители от някои други институции. Apart from representatives of universities, we have representatives of other educational institutions. Не просто образователни, но институции, които имат своя предмет на дейност научна. So not only educational institutions, but institutions involved in research activities. Това накратко беше представяне на параметрите, така да се каже, на конференцията. This was a very short presentation of the parameters of the conference. Сега искам да помоля нашия заместник ректор да поздрави участниците и да открие официално нашата конференция. And I would like to ask the Vice Rector to address you and officially open this conference. Благодаря. Thank you. Уважаеми професор Велев, уважаеми участници в тази конференция, изключително ми е приятно да ви приветствам с добре дошли от името на академичното ръководство на Техническия университет София, от името на научно-изследователския сектор и от мое име. So, dear Professor Velez, dear participants, I would like to welcome you here on behalf of the academic authorities of this university, on behalf of the scientific research sector I'm in charge of, and on my behalf personally. Да ви пожелая на първо място крепко здраве и разбира се творческо дълголетие, за да можем да ползваме възможностите, които ни дава живота. And first of all, I would like to wish you to be in good health, to work long in research, so that we can make the most of what life has to offer us. През своята 70 годишна история Техническият университет се утвърди не само като водещо висше учебно заведение в техническите науки в страната, но и като водещ научно-изследователски сектор в страната и в региона. In its 70 years since its establishment, the Technical University of Sofia has established itself not only as a leading teaching institution in the country, but also as one with great achievements in the scientific and research sector. Значим в случая е приносът на всички конференции, обединени под уникалния формат Дни на науката на Техническият университет София, провеждани ежегодно в страната, и не само в страната, и в някои съседни страни. And a specific example of this contribution to the scientific and research work
are all the conferences organized under the science days, which are held annually, not only here, but throughout the country. Тези повече от 20 конференции годишно от всички водещи изследователски направления и факултети в нашия университет са ярко доказателство за широката експертиза и за международната разпознаваемост на нашите изследователи. And all these over 12 conventions which are held annually from different scientific and research fields are a proof of our leading position in this area. От особено значение са няколко конференции, сред които е настоящата, която показва не само широкото международно участие, но и това, което нас като ръководство изключително ни радва, присъствието на много млади изследователи. And one particular conference is this event of the Faculty of Management, which makes us as the academic authorities proud of what is happening here and glad that new young colleagues are joining the community. Всичкото това показва, че направленията, в които ние работим, дейностите имат своята устойчивост и са изключително актуални. And this is a proof that all the areas we are working in are sustainable and topical. Разбира се, че този голям брой международни участници е повече от сериозно доказателство за международния характер на нашите изследвания. And this number of international participants is a proof of our work. Отчитайки отговорността, която ръководството на университета има за провеждането на тези конференции, от сърце искам да благодаря на всички, които са основали тази конференция, на нейните организатори, на всички спонсори и партньори на този форум. Appreciating this event, and we would like to thank all the organizers, the sponsors, the partners who have collaborated in organizing and having it held every year. Тази интердисциплинарност на докладите, която виждаме, това международно участие, младите учени с актуалните проблеми, които представят, са ярко доказателство, че този форум е един от форумите, които превръщат това място, тези събития в един реален трансфер на знания, на наука от висшето образование към бизнеса и към индустрията. The interdisciplinary nature of all the papers and the participation of young colleagues is a proof of a growing expertise and following the right direction in our work. Убеден съм, че в най-скоро време факултетът, Сопанският факултет, ще получи акредитация в рамките на направленията на инженерните науки, където е истинското му място. And I'm sure that very soon the Faculty of Management will get an accreditation within the professional stream which they deserve. Защото не може да има индустрия без стопанско управление, без икономика и обратното, икономиката не съществува вън от индустрията и от бизнеса. Because without business administration, without management, there can't possibly be any industry or economics and vice versa. И разбира се, от сърце ви пожелавам успешно участие на конференцията, нови идеи, нови договори и да се насладите на красивия,
античен и съвременен Созопол. And I would like to sincerely wish you nice participation, new ideas, new contracts, and of course to enjoy the environment we're in. И така откривам 14-то поредно издание на конференцията и пожелавам на всички на добър час. Благодаря. Благодаря на господин заместник ректора. Конференцията е открита, но преди да кажа няколко неща, свързани с организацията на нашата дейност в рамките на конференцията, искам да ви върна към нашата годишнината на Сопански факултет. So now the conference is officially opened, but to mark again this anniversary, I would like to present something related to that anniversary. Както вече казах, отбелязахме тази годишнина с редица прояви. As I have already said, we have had several events for the anniversary. Бих искал да ви представя съвсем накратко историята и състоянието на нашия факултет, за тези поне, които ние познаваме. So I would like to present in short the history of our faculty, at least for those of you who don't know it. Нашия факултет е създаден в рамките на Техническия университет в София на 30 януари 1991 година. So the faculty was established on the 13th of January 1991. Основната му цел тогава, пък и сега, е да отговори на растящия интерес към обучение, съчетаващо икономически и менеджерски дисциплини. So its main aim then, as it is now, is to address the growing interest in training, combining economic and managerial courses, disciplines. С засилена подготовка в областта на индустриалните и информационните технологии. With extensive training in the field of industrial and information technologies. Разбира се, нашия факултет не възниква на празно пространство. Той има дълга предистория. So of course the faculty didn't start from scratch. There is a long history behind its establishment. Аз няма да се спирам на нея, но все пак преподаването в областта на икономиката, организацията и управлението започва през 1945 година, когато е създаден нашия университет, тогава с названието Държавна политехника. So of course I'm not going to dwell on that long history, but I would just like to point out that training in the field of economics, organization and management started within the state polytechnic. През 1953 година вече е създадена катедра икономика, организация и организация на машиностроенето. And in 1953, the Department of Economics and Organization of Machine Building was established. През 1974 година започва обучението по специализация, организация и управление на машиностроенето. And in 1974 starts training in the specialty of organization and management of machine building. Днес Сопански факултет има две основни катедри. Today the Faculty of Management comprises two departments. Едната по-голямата е икономика, индустриален инженеринг и менеджмент. One of them, the bigger one, is that of economics, industrial engineering and management. Втората е правни и хуманитарни науки. And the other one is legal and humanitarian sciences. Са показани заглавните страници на сайтовете. So this slide shows the front pages of the sites. През 2011 година към Сопански факултет е създаден ЮНЕСКО чеят по иновации, предприемачество и управление на промените съвместно с Версайския университет в Франция.
And in year 2011, a UNESCO chair in innovation, entrepreneurship and management of change was formed within the faculty in collaboration with the Versailles University of France. Тогавашният наш ректор, професор Христов, подписва в централата на ЮНЕСКО с Ирина Бокова този договор. And you can see in the photograph the rector signing this contract with Irina Bokova in UNESCO headquarters. Тази снимка отдясно показва, че сме се позиционирани на картата на света. And this photograph on the right demonstrates our positioning on the map of the world. През 1991 година, когато стартира нашия факултет, ние започнахме обучението по една единствена специалност и тя бе индустриален мениджмънт от професионално направление на общо инженерство. And in 1991, where the department started functioning, the only study program we provided was in industrial management in the professional stream of general engineering. Концепцията на обучението е да осигури равнопоставеност на техническите и икономико-управленските дисциплини. And the idea of the training was to provide equal balance in the training of the technical and economic management disciplines. Завършващите са инженери. And the graduates are engineers. От 2000... Моля? Менеджери сте. Да, инженер-менеджер. Engineer managers. В 2003 година започна обучението по стопанско управление от професионално направление администрация и управление. So since 2003, we have offered the study program of business administration in the professional stream of administration and management. Тук обучението е икономико-управленско с отличителна особеност, че е с засилена квалификация в използването на съвременни индустриални и информационни технологии. And the focus of the training is economic management training with extensive qualification preparation in the use of modern industrial and information technologies. От 2003 година започна обучението и по специалност публична администрация от същото направление администрация и управление. And since 2003, we have offered the study program of public administration in the professional stream of administration and management. Тук обучението е също управленско, но с засилена подготовка в използването на съвременни информационни технологии в публичната администрация. Its focus also is on management training, but with a special focus providing extensive training in the use of modern information technologies in public administration. Имаме и няколко магистърски специалности. We have several master's degree programs. От 1991 година обучаваме магистри по специалност индустриален менеджмент. And since 1991 we have trained masters in industrial management, master students in industrial management. От 2005 година обучаваме магистри по две специалности, а именно стопанско управление и публична администрация. And since 2005 we have trained master's students in business administration and public administration. От 2011 година обучаваме магистри по специалност менеджмент в електроенергетиката. And since 2011 we have had a master's degree program in management of electric power production. От 2015 година започнахме обучението на магистри по специалност управление на проекти. And since 2015 we started training in the master's program of project management. Учебните планови програми са разработени със съдействието на редица водещи европейски университети. The syllabi and the curricula have been developed in cooperation with leading European
European universities and in compliance with modern trends in the field of economics and management, engineering and information technologies. Имаме добре развита материална база, собствени 5 компютърни лаборатории и добре оборудвани учебни зали, но използваме и материалната база на университета като цяло. So we have very good teaching facilities, including 5 computer classes and very well-equipped classrooms, but of course we use the facilities of the university. Осигуряваме студентска мобилност в рамките на секторната програма Erasmus+. We provide student mobility within the framework of the Erasmus Plus program. По ред причини нашия преподавателски персонал се сви като брой. Сега имаме общо 45 преподаватели. For a number of reasons, the number of members of academic staff has slightly dropped. We have 45 lecturers at present. От които 8 професори, 13 доценти, 13 главни асистенти и 11 асистенти. We have 8 full professors, 13 associate professors, 13 chief assistant professors, and 11 assistant professors. Трябва да отбележа, че нашите преподаватели, голямата си част, са специализирали многократно в световни университети. And I would like to point out that our academic staff have done specializations in world universities. И те съчетават преподаването с научно-изследователската дейност. And they successfully combine teaching with scientific research work. Научните публикации на нашите преподаватели са много над 2000. And the number of scientific publications is well over 2000. Те участват в редица национални и международни проекти и осъществяват консултантска дейност. And they participate in a great number of national and international projects and do consultancy work. Както редица много от вас знаят, в България има рейтинг на висшите училища по професионални направления. As you all may know, there is a ranking system of the institutions in professional streams in Bulgaria, който характеризира, общо казано, качеството на обучението и базата, с която разполагат университетите. which shows the quality of teaching and the teaching facilities universities have and use in their teaching. Ние сме на първо място за професионално направление общо инженерство, което влиза специално с индустриален менеджмент. And the Faculty of Management is ranked number 1 in the professional stream of general engineering. И на трето място за професионално направление администрация и управление между близо 50 университета. And is ranked third in the professional stream of administration and management out of 50 universities. Което преценяваме като сравнително добро постижение. Which we consider to be a good achievement. Броя на обучаващите студенти нараства през годините. And the number of the students has increased over the years. През 1991 година започнахме с една специалност и 45 студенти само. So in the year 1991 we started only in one study program with 45 students. През учебната 2015-2016 година ние обучавахме 1210 студенти от две професионални направления и 27 докторанти. And in the academic year 2015-2016 we have 1,210 students in the two professional streams and 27 PhD doctoral students. В нашия факултет са се дипломирали общо 6191 бакалавъра и магистри. Тук трябва да кажа, че междувременно, след разработването на тази презентация, се дипломираха още, но те не са повече от 30 на So the number of students who have graduated in the bachelor's and master's degree courses
is 6,191. Meanwhile, we had about 30 more graduates. В специалност индустриален менеджмент са се дипломирали 4320 специалиста. Специалност стопанско управление, както виждате, 1298. Специалност публична администрация 573. Защитилите докторанти, защитили докторска степен са 31. And the numbers which you can see on the right refer, the first number 4,320 refers to the graduates in industrial management, 1,298 to graduates in business administration, 573 to those who have graduated from the public administration course, and 31 PhD students have been awarded their PhD degree. Нашите студенти се радват, голямата си част се радват на успешна реализация в различни области на стопанския и обществения живот. And our graduates, our alumni, have successfully found employment in various areas of business and public life. Голям брой, впрочем, от завършилите вече заемат ръководни позиции на много високо ниво, но и ръководни позиции в малки и големи фирми от бизнеса. And a great number of them already hold managerial positions in small and big enterprises, in state institutions and non-government organizations. И от държавната администрация също. And in the state administration too. Нашия факултет издава собствено научно списание, което се нарича Откриване менеджмънт. The faculty publishes its own journal, the Journal of Industrial Management. И всички вие сте поканени да публикувате в това списание. And please feel invited to have your publication in this edition, in this journal. Разбира се, трябва да спомена и конференцията, на която присъстваме, която се състои ежегодно и международна. And of course, I need to mention the conference we are present at, the international conference, which is held annually. Нашия факултет е съучредител на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията на България и на Националното научно-техническо дружество по менеджмънт и инженеринг. And the Faculty of Management is a co-founder of the Association of the Lecturers in Economics and Management in Industry and the National Scientific Technical Association in Management and Engineering. За принос в развитието на българската наука, култура и иновативна икономика, както и за завоюване висок престиж и обществено признание, Съвета на икономическата Съвета на Европейската научна и културна общност отличи Стопанския факултет с златен печат за европейски менеджмент и златна монета писменост. Този печат се използва за отпечатване на всички важни документи на нашия факултет. So the recognition for its contribution in the development of Bulgarian science, culture, and innovative economy, for its high prestige and public recognition, the Council of the European Scientific and Cultural Community has awarded the Faculty of Management with the Golden Stamp for European Management and the gold coin, the education gold coin. And it has... И Стопанския факултет бе номиниран и вече е почетен член на този съвет. And it has also been nominated as an honorary member and is already an honorary member of the Council of European Scientific and Cultural Community. Разбира се, Стопанския факултет трябва да се развива и в бъдеще. Пред нас възникват непрекъснато нови предизвикателства, с които трябва да се справяме. Of course, the faculty has to develop in the future. We have to address new challenges. Основните
наши стратегически цели са поставени в три направления. Първото направление. Our main strategic goals are in three different directions. Първото направление е утвърждаване на Сопанския факултет като водещ страната в обучението по управление в индустрията и електронното управление в публичната администрация. The first one is to strengthen the position of the Faculty of Management as a leading institution in the country in the training in management in industry and electronic governance in public administration. Второ място – утвърждаване на нашия факултет като звено с активна научно-изследователска и научно-приложна дейност. The second goal is to strengthen our position as a unit with active scientific research work and scientific applied work. На трето място – интензифициране на международното сътрудничество и връзките с организациите от бизнеса и публичната сфера. And third, to intensify our international cooperation and our links with business organizations and organizations in the public sector. Така, благодаря за вниманието. Сега бих искал да предоставя думата на аудиторията, ако някой иска нещо да каже. Now I would like to invite you to say something if you would like. Dear colleagues, I'm Professor Natalia Latsa from Riga Technical University, Latvia. I'm very happy to be here once again in such nice year of your university. Faculty is a family. 25 years for the family, it's silver. I would like to wish you success in next 25 years, to be in line trans in business, in temperature with society, and not forget for humanities. Благодаря много. Някой друг иска ли да каже нещо? Очень тяжело держать. Я положу. Я так часто бываю в Болгарии, что мне кажется, что мне пора давать вид на жительство. Пограничники всегда удивляются, когда смотрят мой паспорт. Мы завязали отношения 4 года назад, и должен сказать, что мы далеко-далеко продвинулись уже. И сейчас мы имеем хорошие результаты. В этом году мы выпустим первую монографию. Мы провели переговоры, надеюсь на их продолжение по очень актуальной теме, которая интересует как минимум все европейское сообщество, но и Россию тоже. Я глубоко благодарен вам за ежегодное посещение, участие в наших конференциях. И последняя конференция, вы знаете, что она прошла в совершенно необычном формате. Мы впервые опробовали консультации международного сообщества для выпуска наших студентов, для выпуска бакалавров. И я вынужден буду уехать на день раньше, но дело в том, что у нас проходит предзащита, и конкретный заказчик — это аэропорт Домодедово. В прошлом году вы были, встречались с владельцем этого аэропорта. Каждая предзащита идет у нас час. Стоимость этой предзащиты, если студент не предзащитился, составляет от 1 200 000 до 1,5 миллиона рублей. Он, если не признана будет промышленностью его работа как соответствующая требованиям
именно промышленности, он будет исключен из этой программы, должен будет вернуть все средства, которые на него затрачены. Но мы уже провели такие предзащиты, 25 предзащит, еще предстоит их около сотни. И должен сказать, что вклад ваших сотрудников здесь уже есть. Я надеюсь на то, что мы будем участвовать вместе, работать в научных лабораториях, гуманитарных лабораториях. Мы уже построили за 9 месяцев новый корпус, научно-исследовательский корпус. Я очень рад тому, что есть факультет менеджмента Софийского технического университета. Я хотел оставить вам очередной сборник, где есть тоже ваши публикации. Спасибо большое. Я хотел вручить вам адрес, мы его уже присылали на день рождения. И хотел подарить вам книжку, я не знаю, кто ее повезет отсюда. Но это книга о русской культуре, и у нас очень много общих корней. Она очень тяжелая, но когда собираются столетия... Първо асистентите ще прочитат. Някой друг иска ли да вземе думата? Виждам, че няма желаещи. Искам да кажа по този случай няколко неща във връзка с провеждането на нашата конференция. Поради големия брой доклади, нашата молба е, вие знаете кои сте, да не се представят целите доклади, а само кратки до 10 минути презентации на основното. Останалото всеки от интересуващите се би могъл да го прочете. So I would like to say something referring to the organization of the conference because of the great interest in the conference and the great number of papers. I would like to ask each of you to stick to a 10-minute period of time for presenting their paper. And if there are any questions regarding the papers, you can discuss them afterwards. Така, освен това, трябва да ви кажа, че коктейла, който обикновено се състои в VIP зона, тази година ще бъде на друго място. Той е от 20 часа до вечера. So, just to draw your attention to the fact that the place where the cocktail is taking place tonight is not the restaurant we had last year, not the big zone, but it starts at 8 o'clock. Така, в хотел Корал, in Coral Hotel, хотелът се намира до нашата станция, which is just next door to our place, to our hotel, at 8 o'clock. На 22 сряда в 19 часа е предвидена вечеря, хотел вечеря в ваканционно селище Санта Марина. On Wednesday the 22nd at 7 o'clock there is a cocktail supper in the Santa Marina vacation place. Ще осигурим автобус, който да превози всички участници от пред, които трябва да чакат пред тази база. So there will be a bus taking you to this place, which is a little bit away from here. So 10 минути преди 19. So 10 minutes to 7, we would like to ask you to be here in front of the reception, in front of the building of the GU Hotel. А от 21 часа на същото място, само че на Марина Бич Бар ще има концерт на двама от най-известните наши изпълнители, Орлин Горанов и Тони Димитров. And at 9 o'clock in the evening, at the Marina Beach Bar, there will be a concert, a recital of one of the most famous Bulgarian singers, two.
Така, благодаря за вниманието. Благодаря на господин ректора, че откри конференцията. Пожелавам ви успешна работа и приятно прекарване в Созопол. Thank you for your attention. Thank you, Vice Rector, for opening this conference today. And have a nice day. Както сигурно виждате от програмите, които имате, от 11 часа в съответната зала започват секциите, които ще бъдат презентирани на този. And as you can see from your conference program, the session starts at 11 o'clock, respectively in different sections. А там на маса отвън ви чака кафе, така че може да се освети. There is some coffee outside.